John también fuma, ¿verdad? John smokes, yeah. Because Eduardo had to quit. He's not smoking anymore. Yeah. No. There is a book on your shelf, John. Yes. With the title Spanish, very big. What is it? How to Learn Spanish. Oh. From a very long time ago. I lived for a year in Colombia 50 years ago. Wow. And I learned Spanish from a Bolivian in Santa Barbara in the United States before we went down there. But it was 50 years ago. So my accent is quite good, but my understanding is minimal. Ok, creo que ya estamos en vivo, me parece. No tengo la seguridad plena de que todos me escuchen. No sé si alguien me puede hacer una seña. I can hear you. Sí, ya estamos. Estamos escuchando y estamos al aire. Perfecto. Bueno, pues me da muchísimo gusto estar aquí, poder participar en esta conversación. Estoy muy alegre de que pueda estar aquí desde tan lejos Jon Hawkes, autor del libro que nos tiene hoy citados, a Eduardo Vázquez, que hizo el prólogo de este libro. Solamente quisiera comentar un poquito sobre Jon, el autor. Él ha desempeñado un sinfín de trabajos en esta vida. Bueno, primero lo saludo como colega actor, ha sido productor, director de teatro, malabarista, también ha sido servidor público, ha hecho muchísimo trabajo con el teatro en desarrollos comunitarios, actividad comunitaria. Justamente esta feria del libro el tema central se llama Comunidad en Acción. Así que Jon tendrá muchísimas cosas que decirnos. También es lector de tarot, entonces no sé si nos puede echar una cartita para que nos diga algo de nuestro futuro en materia de cultura. Y algo que ha hecho extraordinariamente bien y que lo hace muy cercano a Eduardo es la combinación de la teoría y la práctica. Porque igual que Eduardo, que es poeta y que también ha estado muy relacionado con el diseño de políticas públicas, con la actividad como servidor público, Eduardo fue creador, por ejemplo, de los faros, que pues es un concepto que tendrá, a ver si nos da tiempo de que Jon pueda conocerlo, pero es un modelo cultural que pone en práctica muchas de las ideas que están en este libro. Actualmente Eduardo dirige el antiguo colegio de San Ildefonso, entonces, bueno, tenemos muchísimo en común. Lo que pensábamos es hacer una plática absolutamente relajada sobre la sustancia de este libro que tanto Eduardo como yo consideramos que hoy en día es de lo más pertinente, porque estamos viviendo un clima de mucha discusión en cuanto a las políticas de cultura, mucha discusión, mucho caos, muchas versiones encontradas, y creo que este libro está proponiendo un modelo muy, iba a decir vanguardista, aunque bueno, muy propositivo, con modelos que son muy atendibles y que nos pueden guiar en una discusión productiva. Entonces, yo sugiero que abra la conversación Eduardo y empiece por platicar con Jon. No sé si están de acuerdo o si se les ocurre otra cosa, díganla inmediatamente. Va, pues yo te tomo la palabra, quizás haciendo un paréntesis y una pregunta. A todos los que nos están escuchando en este auditorio virtual, que sepan
que quienes necesiten, como es mi caso, la traducción al español cuando hable Jon, en sus computadoras tendrán la alternativa de cambiar de lengua, de manera que van a tener que ir del español al inglés para tener las tres voces, para escucharnos los tres. También entiendo que está abierto un espacio de preguntas. Correcto. Que pueden empezar a mandarla. Tenemos el equipo de San Ildefonso, está trabajando en los chats para ir pasando las preguntas, de manera que este diálogo no solamente será entre nosotros tres, sino entre quienes quieran además participar. Estamos presentando un libro, les presento el libro, aquí está. Estamos presentando este libro que tardó 2 décadas, su aparición original fue en 2001, ha tardado 2 décadas en pasar a esta traducción y divulgarse en México. Sin embargo, es un libro del que todo el mundo habla, por lo menos, digamos, se habla mucho en los ámbitos de la academia y de la gestión cultural, como un libro de referencia. Y hace un momento platicábamos con Daniel de que hay una paradoja muy interesante, que es un libro que Jon Hawkes escribe pensando en un destinatario. Este destinatario es el funcionario público responsable del diseño de las políticas públicas, pero quizás ha sido menos leído ahí que en la sociedad civil, que en las comunidades culturales que se relacionan con las instituciones. Y es un libro que parte de propone una metáfora que ha sido profundamente exitosa. A veces, como muchas veces pasa, se comenta más de lo que se le conoce, el cuarto pilar del desarrollo, ¿no? Frente a la idea dominante, digamos, del siglo XX, como una propuesta ya de vanguardia en su momento, de que el desarrollo, el concepto de desarrollo, partirá de el desarrollo económico, en efecto, pero que tiene que ser acorde con el desarrollo social, pero que desarrollo económico y social tienen que tener como finalidad la sustentabilidad, el respeto al medio ambiente, etc. Cuando esta idea fuerte se avanza, Jon Hawkes dice, señores, a esta mesa le falta un pilar, le falta una pata, se va a caer. Alguien decía hace un momento, a este gato le falta una pata. Porque el desarrollo social y el desarrollo económico y la sustentabilidad solo son entendibles desde la perspectiva de una visión de la cultura, es decir, una visión de la humanidad, de cómo queremos convivir, de cómo queremos compartir, de cuáles son nuestros deseos comunes, de cuáles son los objetivos de que de manera colectiva nos hacemos. Y eso sucede en el mundo de lo simbólico, en el mundo de la metáfora, en el mundo de la palabra, en el mundo de la creación, que es el mundo de la cultura. Si no se incluye al cuarto pilar del desarrollo, a la cultura, este ser no sabe dónde ir, no hay destino. El concepto de desarrollo carece de destino. Y a partir de eso, digamos, muchos de los activistas en materia cultural intervienen diciendo falta el cuarto pilar del desarrollo, no está en las políticas públicas el cuarto pilar del desarrollo. Pero yo creo que este concepto en el libro, por eso es tan importante su aparición, es mucho más complejo, porque nos hace parte incluso de que me gusta mucho eso de Jon, una crítica del lenguaje. Discute el concepto, por ejemplo, de desarrollo. Puede aplicarse el concepto de desarrollo a la cultura y propone una metáfora o una imagen que me fascina. Más que desarrollo, que tiene que ver ya con esta, digamos, malentendido de la sociedad contemporánea como crecimiento, acumulación, multiplicación de mercancías, Jon propone que la cultura lo que tiene es que ser vital, lo que tiene es que estar viva. Y estar viva significa que hable, proteste, diga, intervenga, sueñe, invente, etcétera, etcétera. Esa vitalidad de la cultura es la que va a darle vitalidad a todo el proyecto de una comunidad y de una sociedad. Hace
19 años que escribiste este libro, Jon. ¿Qué te dice hoy a ti? ¿Cuál es tu lectura hoy de este libro que tanto nos ha estimulado, que tanto nos ha dado que pensar? Y como crítico del lenguaje y crítico de la palabra, ¿cómo lees tú hoy el cuarto pilar de la sustentabilidad? Well, let me say first that almost immediately that I titled the book The Fourth Pillar, I became very dissatisfied with pillar as a metaphor, because now I look back on it, I realize that pillars are, in the first instance, a phallic image, a big, 4 big penises, which is a completely inappropriate metaphor. Also, I think pillars, in a sense, gives one an image of imperial architecture. That pillars in architecture, I think, are designed to make human beings feel small in the face of the massive institutional edifice. That pillar is not a good metaphor, and for years I've been trying to think of a more appropriate one, and I confess that I haven't been able to. And when I think of the 4, I think of thinking of 4 perspectives rather than 4 pillars. So that's one thing that's occurred to me. Another is that, as you said at the beginning, that my original commission was to write a book to attempt to influence policymakers in the public sphere. And I think we failed to do that. Cultural policy to this very day is still focused almost entirely on arts and heritage, whereas for me, culture is a much, much, much broader concept than simply the arts. So that's one thing that has disappointed me. Although I must say that the 2020 Rome Charter, which is underway as we speak, is for me possibly the most interesting and forward-looking perspective on where culture fits. And I am very, very encouraged and happy that the Rome Charter is an activity that is now appears to be, well, it's that thing of out of COVID, out of the pandemic has come an opportunity to restate the importance of culture in the way that we think about ourselves. I wrote quite a lot in the 4 or 5 years following the publication of the book, that focused on trying to argue that 4 perspectives on how we live was a more exciting way of thinking about ourselves than the 3 that were originally there. But as you said, Eduardo, really my interest, and you say this in the prologue, the wonderful prologue that you have written to the book, and I must say that when I read your prologue, I thought, well, there's no point reading the book. Your prologue says it all much better than I ever said it in the book. But I guess another thing that I wanted in terms of language is the talking about the concept of development, that development has traditionally been seen as an idea to do with constant growth that is measured in terms of quantity and so on. Whereas I think of development
as being the opposite of envelopment. Now, I don't know whether that translates into Spanish very easily, but in a sense that I think envelopment is the process of enclosing things and in a sense shutting them down. And in that sense, development as being the opposite of that is a process of liberation, is a process of encouraging new ideas, encouraging the exposure of old ideas that have been deliberately buried. That development in that sense is the unburying of valuable ideas and processes. So for me, there are always two things in my mind. One was the attempt to influence planning, the attempt to influence policy making. And from that perspective, what I argued was that planning, the very act of planning, the very act of making policy is a fundamentally cultural activity, that all planning is cultural. So that an economic plan is cultural, that buried in an economic plan are a whole lot of cultural assumptions. And in that sense, there's an old journalist cliche about how when you approach an issue, there are 4 questions to ask: what, who, how, and why. And the environmental pillar covers the what, you know, where are we, what are our resources. The social pillar covers who is making these decisions, who will they affect, and the economic pillar covers how do we produce, how do we distribute, and the cultural question is in fact a very basic one. It's why are we doing these things? What are the ideas that inform the policies we are making? And the why is hardly ever addressed. And what I was trying to introduce in the book was the idea that the why is possibly the most important question of all. You know, why do we do this at all? But the other side of my interest, again, as you implied in what you said, Eduardo, was about arts practice. And my focus has always been on trying to imagine an arts practice that is deeply rooted in community, that we should recognize, we must recognize that creativity is the right of all people, that to place art in a sense with a capital A in the hands of artists with a capital A is basically inhibits the creativity of all. And after I finished writing the book, I started working with an organization called Community Music in Victoria, which is a state of Australia, where what we did was trained local community members to lead singing groups in their communities. And for me, that process of trying to convince artists that one of their fundamental roles was to share their skills, to give confidence to local communities to make their own culture and celebrate their own culture was the most important thing. Now, the interesting contradiction about that was never at any point did that process attract state support. That the government was not interested in an arts practice that didn't involve professionals. And in a sense that disappointed me, but on the other hand, it created the opportunity of being able to develop arts networks that were entirely independent of state support. And
that was just it was for me the most wonderful process of making creative and artistic practice something that was owned absolutely by the communities that were making it. Somebody else's turn now. Perdón. Hay hay tantos asuntos en el libro. La verdad que estoy, a ver, Eduardo, ayúdame porque realmente hay como muchos temas. Habría uno quizás a lo mejor que puede ser como benéfico para la audiencia que está con nosotros y que a lo mejor Jon como externo nos pudiera ayudar, ¿no? Porque qué camino, escuchándolo hablar de cómo él, esta activación comunitaria que hizo con la música no tuvo eco, son obstáculos a los que él se ha enfrentado todo el tiempo y son obstáculos a los que nosotros nos enfrentamos también aquí en México. Una dificultad de que la autoridad y los encargados de diseñar las políticas públicas escuchen estas nuevas ideas. Hay un problema cultural, posiblemente. Necesitamos un cambio en la manera en que se diseñan, un cambio en, por ejemplo, la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Entonces, no sé, me gustaría aprovechar la experiencia que tiene Jon para sugerirnos caminos. O sea, nosotros en Ediciones El Milagro, pues se nos ocurre editar este libro. Yo personalmente, pues tengo la idea de llevarlo personalmente a servidores públicos, hacer que le llegue al presidente de la República, a su esposa, a todos, ¿entiendes? Para que, a ver si lo pueden leer y podemos empezar a dialogar, ¿no? No sé, Eduardo, ¿cómo? Porque, bueno, también hay mucha materia del libro que me gustaría hablar. Entonces, tú escoge. No, yo pensaba en, el tema de discutir el progreso, ¿no? Porque ese es el tema, cuando hablas de decrecer, es de discutir para qué hacemos lo que hacemos. Y después dijiste otra cosa, Jon, que era el fracaso. Decías, este libro era para funcionarios y la idea de que influyera realmente en el diseño de las políticas, en eso fracasé. Y te quiero comentar que hace unos segundos antes de entrar a esta conversación nos preguntábamos sobre eso, Daniel y yo, y Daniel decía, es que el fracaso en ese sentido de este libro, ¿por qué no es el lenguaje común en el diseño de las políticas culturales? Es porque es un libro, porque es una idea anticapitalista. Porque no promueve la acumulación, la multiplicación de productos, la acumulación de riqueza, la circulación del dinero, sino promueve otra cosa. Y esa otra cosa que promueve quizás es esta última pregunta, el ¿para qué hacemos todo esto? Y esa pregunta cultural que quizás para ir después a cuáles son las realidades de la vida cultural y cómo transformar la acción pública del Estado y de las propias comunidades culturales, partiría primero de preguntarnos ¿para qué? ¿No? ¿Tú cómo te responderías? ¿Cómo te respondes hoy esta pregunta? ¿Para qué tendríamos que construir políticas públicas? ¿Cuál es el sentido? In a sense, I come from a very traditional community arts practice where when I was a public official, there was always the critique from the elites of community art was that the focus was on process, not on product.
And and in a capitalist society, product is essential. There must be a commodity that can be given value to for the activity itself to be seen to have any value. And my position always has been that in a sense, that the product is irrelevant, that it is the process of creative practice. It is the activities that happen in the making of art that are the most valuable manifestation of art. Not so much what the result is, but what happens in the activity itself. And that how on earth one can convince a traditional free market culture to accept that position is a challenge beyond my feeble brain, I'm afraid. I don't know what the answer is. And in a sense, with the community music program, what I realized was that perhaps the intervention of government, however it happens, is negative, that really the challenge is to create self-sustaining networks within and between communities where the creative activity is valued by the communities themselves, rather than being seen to have value by some external institution. So really, I'm not answering your question. I don't know what the answer is, other than I pray that with initiatives like the 220 Rome Charter, perhaps the rhetoric of how important creative and artistic practice is embedded within communities, when the recognition of how important that is in terms of human development, then we might see a change. Adelante, Eduardo. No, es que pensaba en otro malentendido, que esta idea del desarrollo, digamos, de la cultura comunitaria y de la construcción de procesos al interior de diversas comunidades para compartir creatividad, para estimular la creatividad, creo que a veces se ha malentendido en términos de políticas públicas con otra palabra que habría que poner en discusión, que es el acceso. Se piensa que lo importante es que las comunidades o la población o los públicos o el pueblo, o como se le quiera llamar, tenga acceso a la cultura, como si la cultura fuera algo que estuviera fuera de la comunidad, ¿no? Que es un bien que no produce la comunidad y hay que tener acceso, ¿no? Y entonces se equivoca el camino y se dice que se está haciendo cultura comunitaria porque se llevan acciones comunitarias, una compañía de teatro, un festival de música, compañías de danza, un cineclub, etcétera, a una comunidad, y se piensa que ahí se resolvió una justicia, que ahí se hizo justicia social porque se hizo accesible lo que en principio parecería como un privilegio de las élites, se hizo accesible a los otros. Pero lo que me parece que está en el centro de tu reflexión, y me parece que es mucho más valioso, es que lo que hay que hacer accesible son las herramientas o las capacidades para la creación, para el desarrollo de la creatividad. I think Sí, adelante. when we were doing the community music program,
we began by saying that what we were was a training program, but what we realized in the end was that what we were was a confidence building program, that what we were doing in communities was validation and recognition of the inherent creativity and the inherent capacities within a community, that what they needed was confidence in their own production, in their own processes, and that artists can be enormously valuable in giving community activists the confidence to do what they do. Well, yeah, that's my point, really. That there are a whole series of access issues, many things that communities need access to that they don't have, not least things like even time. You know, how do you have time to be creative? But really, the critical thing is a sense of confidence, is believing, being able to believe in what you are doing in your community, and that's, for me, the most important thing. That how do we inspire self-confident belief in a community's own creative practices, and then, you know, how do we offer communities, I guess, new ways of seeing the world. You offer alternatives that then a community can choose of their own volition as to what direction they wish to go in. And I'm not at all, I must confess in the end that ultimately I do come from an anarchist perspective, that I'm deeply suspicious of state interventions of any kind, really, no matter how well intentioned. That really it is the capacity of communities to feel proud of their own culture. And I mean, it's something, Eduardo, you were implying that one of the unspoken assumptions of a lot of state interventions is that communities lack culture, that they have no culture, and that what we are going to do is bring culture to the community. And that's complete nonsense. I mean, you cannot be a human being and not already have culture. The culture is part of us. So it is what makes us human, and that recognition, I don't know if any centralist government can ever accept that fact. A mí me gustaría preguntarle a Jon una idea que me llama mucho la atención. Él afirma en el libro que la diversidad cultural es un requisito para la sobrevivencia de la especie. Más allá de que sea una cosa de justicia social, porque también veo que ahí está dirigiéndose al Estado. El Estado es quien debe, puede, tiene capacidad de garantizar la diversidad cultural, pero no por un asunto de justicia social nada más, sino, como Jon menciona, un requisito de la sobrevivencia de la especie. No sé si nos puedes ampliar esta idea. Well, I think it's exactly the same as the biodiversity argument. That the only way to address the problems, the issues that we face, is to approach them from as many different angles as possible. That there is never only one answer. There is never only one perspective. And that
that cultural diversity brings with it a multitude of perspectives, and it is in that exchange between perspectives that we find a way forward, that we find a way through. So there's that point that it is only through diversity that the world can survive, really. And just as we've come to understand that in a biological sense, I think exactly the same thing applies in a cultural sense. Is that a sufficient answer? Sí, sí. Pues el peligro del monocultivo. En la cultura también Yes. es un peligro el monocultivo, y terminar con la diversidad para imponer una sola forma de trabajar la tierra. Por ejemplo, en México el tema, Jon, del maíz, por ejemplo, está muy relacionado a lo que estás diciendo. Hay una inmensa cantidad de maíces, y también hay, gracias a las grandes compañías de alimentos, la intención de ir homogeneizando y creando un solo maíz, ¿no? Aparentemente más rico y más fácil pero sabemos, y lo dicen los pueblos, que eso puede terminar en el hambre, porque si perdemos la diversidad, pues, por ejemplo, una sola enfermedad podría acabar con todo el maíz, ¿no? Pero cuando hablas de la relación, hay algo que me gusta mucho, porque creo que también en cierta discusión política se tiende a pensar que hay que escoger entre apoyar al artista y apoyar a la comunidad, que fueran dos realidades escindidas. Y entonces apoyar a los artistas es apoyar a los privilegiados, apoyar a las comunidades es apoyar a los desvalidos. Y cuando te oigo hablar a ti, me doy cuenta, o no sé si lo estoy interpretando así, me gustaría escucharte a ti esta reflexión acerca de cómo es una construcción. En esa construcción lo más valioso es el derecho a transmitir, a compartir saberes, y que el llamado a los artistas también a veces abandonar sus zonas de confort y encontrarse con otras realidades e interactuar con esas realidades. Esta visión, digamos, de terminar con zonas de apartheid o campos de concentración social, donde en uno están la gente de la cultura, en otro están los pueblos y las comunidades, y entender que se trata más bien de romper esas fronteras, de quitar muros, de acabar con esos muros y crear mayor diálogo, mayor comunicación. Es la tarea. No sé si me he expresado, pero decíamos en una charla hace unos minutos que a veces pareciera que se ha trasladado una lógica del 19, la lucha de clases, a el mundo de la cultura, y que se trata de terminar con la cultura del privilegio, entiéndase, los artistas profesionales, para apostar por una cultura de las comunidades o la cultura popular. Yo tengo la sospecha, y te la pongo en la mesa, de que esa lógica termina empobreciéndonos a todos, que la cultura que llamamos ahora de los artistas es siempre un fruto también popular, nace en las comunidades, se construye del conocimiento colectivo, de la memoria histórica de todos, y que separar eso y pensar en esas dos realidades como realidades contrapuestas, enfrentadas, solo trae pobreza y miseria. I agree completely. And I think I do not like to talk about obligation. I mean, there are those that argue that it is the obligation
of artists to share their skills, to pass on their skills to others. Now, I am not convinced that it is an obligation, but I think it is a very valuable practice. For me, what constitutes an artist is obsession. That artists make what they make because they have some inner sense that this is what they have to do, that they can do nothing else other than make art. And that obsession is an obsession I admire and respect totally. That people that I would categorize as artists are people that are obsessives. Now, one can be an obsessive about that which one wants to make, and quite reasonably ignore what impact what one has made might have on the wider society, on wider communities. But as you've said, Eduardo, we are all social beings. We are all, whether we like it or not, deeply connected with every other human being on the planet. And in that context, the artist has a hugely valuable function in terms of introducing to their communities or to communities that they visit or interchange with, that alternative ways of doing things, of introducing skills. There are enormous range of practical skills that artists have that can be passed on to what you might call non-artists, I suppose. I mean, I find the whole arts thing in our country, I don't know what it's like in other countries, but our arts training institutions foster and encourage a sense of elitism. They convince you know, here a 17-year-old goes into a university to learn art, and I was going to say the assumption, but it is immediately put upon the trainee artist that the reason they are there is because they already have a vision, they already have a vision of the world that they have some right to express. And my daughter did a fine arts course at a university in Australia, and by the end of it was completely disillusioned about the idea of being an artist, because from the very moment that she began that training, she was being told that one of the most important functions of what she was doing was to be able to write and speak about the meaning in her art, that there was a presumption that an 18-year-old had a vision of the world, that they had a right and an expectation to present to the world as a product. And I guess what I'm saying is that the whole process within our society currently, in a sense of the manufacture of artists, is obscene, as from my perspective. That I mean, there are many artists who said, if I could write about what I make, then why would I bother making it? That art is a connection to ineffable things. That art is a way of expression that goes beyond language, that goes beyond words. And I'm sorry, I'm being
quite, I'm not expressing what I'm trying to say very well, but beyond that it is a hugely exciting and important function of people that see themselves as professional artists to engage with communities at the level of teaching skills, of what in our language we would call trade skills. I mean, in the olden days, art schools were very similar to trade schools. You worked in the studio, you got taught how to apply paint to canvas. You got taught how to cut a piece of stone. Now it appears, because art schools have become part of academic universities, you're not taught those things anymore. What you are taught is how to describe the idea behind the work that you are making, which for me is a completely pointless exercise. The work that you are making expresses whatever it is you want to express in itself. The interpretation of that work is the job of critics, not the job of artists. Is that helpful? Sí, sí, sirve de algo así, hace todo más complejo como debe ser, porque creo que me estaba acordando de un poeta que José Agustín Goytisolo, que tiene un poema que dice que desde niño siempre le decían que él no servía para nada, por eso es poeta, porque no sirve para nada, ¿no? Y quizás yo he pensado que el tema es la idea del ser, que la poesía o el arte no está, no está, no puede estar, no puede ser servidumbre, pues, no está para, no es un mecanismo para llegar a otra cosa, es un punto de arribo. Y creo que eso pasa también con las políticas culturales. Se piensa que las políticas culturales tienen que provocar otra cosa, tienen que servir a un proyecto político, tienen que servir al desarrollo económico, tienen que generar rápidamente tantos puestos de trabajo, tienen que, etcétera, etcétera. Y no sé, y quizás hay que replantearlo en términos de que no son una herramienta para llegar a otro sitio, son el sitio al que llegar. Es decir, que en realidad el bienestar, el desarrollo social, incluso una economía sana, etcétera, lo que tendría que dar es ese espacio para tener derecho a lo que tú has dicho, que es el derecho a la creatividad, ¿no? Porque otra vez es muy diferente hablar del derecho al acceso a la cultura, para volver al tema de unas palabras atrás, al derecho a la creatividad. El derecho a la creatividad, por supuesto, pasa, pienso yo, no sé qué piensen Daniel y Jon, pero pasa desde luego por el acceso a las obras de arte, porque un lector de libros es un ser creativo. Un buen lector de libros es como un buen violinista. No todo mundo lee el mismo libro. Hay quien lo lee con mayor profundidad, quien lo recrea. Cada lector del libro crea la novela en su imaginación. Entonces, esta idea de el público como un ser pasivo, como un ser que solo consume. Creo que aquí también hay una traducción del mundo de la economía. El público es en realidad otra manera de llamar consumidor, y el artista es el proveedor de productos. Y cuando tú hablas de procesos, hablas de otra cosa, hablas de lo que está en medio de la creatividad de ambos, de la creatividad de todos, y de esa creatividad, si podemos decir que sirve para algo, pues tú lo dices de una manera que me gusta mucho en el libro, ¿no? Que es esta idea de que y te voy a citar para dar un bocadillo del libro acerca de este porqué. Tú dices, porque las artes son la imaginación creativa en acción y en juego. Sus técnicas implican improvisación, intuición, espontaneidad, pensamiento lateral, provocación, sorpresa, concentración, heterodoxia, deconstrucción,
innovación, fortaleza, capacidad y voluntad de escarbar bajo la superficie, más allá del presente, por encima de lo práctico y en torno a lo establecido. Y después de decir esto, dices, aspectos de la conducta humana que los científicos sociales han identificado como fuertes fuentes y manifestaciones de creatividad e innovación, los elementos esenciales para la supervivencia, que es, ya lo citaba de alguna manera Daniel. El pensar que el arte y la cultura son esenciales de una manera tan pobre como para que la gente use su tiempo común, su tiempo libre, o para que aumente un punto del PIB, es empobrecer la tarea de la cultura como el gran espacio donde la humanidad ensaya sus estrategias de sobrevivencia. Y bueno, a lo mejor digo, quizá Jon lo sabe, pero en México vivimos una realidad muy dura, muy compleja de violencia, de marginación social, de pobreza acumulada por décadas. Y escuchando todo esto, uno dice, pues aquí están las herramientas, ¿no? Para fortalecer nuestras comunidades, para generar sujetos críticos, autónomos, fortalecer las creatividades. Y no lo logramos. Digo, es una lucha que pues estamos dando. Las comunidades se preocupan por esto, pero no logramos todavía que este discurso suba y se convierta hoy en políticas públicas verdaderas, ¿no?